Vambora. No evento pra ver se a gente consegue chegar lá no deserto. Ah, tem missão, tem evento novo. Putz, grilo. Pô, tem evento novo, cara. Ah, vamos fazer isso aqui depois que faz o evento. Pô, aí eu vi quem é. Vou saber que tem esse evento. Nossa. Ah, beleza. É, porra. Porra. Depois eu penso no que fazer. Pô, esse pode botar no evento atrás de evento. We finally made it to Caravan Ribat. It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Olha ele. De onde ele veio? Over here. Ué. Por aqui, vamos seguir ele? Oh, hey, they went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Uau. Não sei como fala dele. Deixa a dúvida. É o mesmo que a gente ajudou no começo? É ele, né? A gente ajudou no começo do game. What the? Where did he go? How did we lose them? They were just here a second ago. More Eremite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Obrigado, se não me ajudei. Não teríamos me livrado deles sem você. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect Ele é it. suspeito, ele pegou o negócio, mas não disse nada a gente. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. Mais ou you do menos. have a point. Participou do grande projeto dos sábios. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Então, você está me procurando? Estava, né, me procurando? Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some A difficulties. cápsula divina é a que ele pegou e não disse nada pra gente, né? Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Desconfiança dele, tá? Não tenho certeza que ele é uma pessoa boa, não. Which brings me back to you and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of A person situação even é um pouco notices complicada. Agora não é hora de stuff falar like sobre that? isso. So that's your answer.
Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? Silêncio. No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, would you like to head there together? Parece uma boa ideia, então vamos juntos, né? It's always better to travel with someone you know. Let's go! Nossa. Ele não é um companheiro não, pai. Ainda tenho minhas dúvidas sobre ele, tá? Tá toda felizinha aí, mas ainda tenho minhas dúvidas. Ó, é lá naquela ilha que a gente foi, que eu fiz a primeira missão. Lá na ilha que eu fiz a primeira missão, que eu achei que ia sair direto, mas não era. A gente que terminar a missão de Dendro, né? Nossa, Fonte Dendro. Pra seguir. E acabei fazendo uma missão aleatória lá. Termine a missão do Dendro, da Fonte, do festival. Depois do festival você vai fazer outra missão. E dessa outra missão você já termina a missão do deserto. Sintetizar. Uma misteriosa arte antiga que aproveita, né, propriedades físicas e os princípios fundamentais da matéria. Objetivos e fins que você escolhe em sua jornada podem ser transformados em substâncias mais preciosas. Tá? Posso jogar? Cadê o TP lá? Eu já tinha ido lá no deserto, né? Ai, rápido. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool Ai, não place! fica animada não. Let's go check Estamos it out! atrasados. Travou. Que bom, né? Mas tem emboscada. Já tô vendo. Muito clichê. É algo estranho? E não é com a gente, Bel, não. Porra, o fight aí perfeito. A animação tá em dia. Sai não. Sai não. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Al-Hatham? E Did you fala call him General Al-Hatham. Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, Mahamatra head of all the Sino. Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Al-Hatham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his Eu mouth. confio em você, Sino. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek Então eu to confio defend him tanto any nele quanto em longer. você.
Eu não Otherwise, confio tanto nele there quanto will você be acha, mas consequences. também não significa que eu vou ficar de braços cruzados, né? Has Alhaitham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Alhaitham. I saw it during our fight. Vamos lutar contra Take it ele? out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to E ele retrieve tinha it for escondido da myself. gente, tá? Essa cápsula. Very perceptive of you. Nothing escapes Amatra's senses. Ele pegou a Wait, cápsula. the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormuz? Ele mentiu pra gente. Então você mentiu para nós. No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the É a Academia? missão dos sábios. É uma missão, né? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh! What you would do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Ahem. Well, look at you two, acting all tough and ela self-righteous aí. over there. Wait, Dia? Por que você está aqui? Great! Finally, someone that we can trust! Mais ou menos, pai. Eu tenho certeza de You gotta confiança help em us ninguém, out não. here. Otherwise, these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Será que é mais forte que os dois? Nenhum deles pode se dar o luxo, né, de se distrair com ela, né? Sei lá, falar de Aya, não sei como fala dela. Eles estão procurando, né, por uma oportunidade para atacar. Hey, did either of you hear a word I just said? Puxa. Whoa, what's going on? The wind's so strong! Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away! Pegar é alguma coisa, pai. Another sandstorm? What's up with these recently? E Hey! a mulher. All of you, over here, quickly! We have to take cover! Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Vamos, pai. Let's get Você over já quer there! ir, né? That sounded like Candace. Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Nossa, já foi, né? Não precisei fazer nada. Tararam, tam, tararam. Aí tem que fazer o evento, velho. Uso oral, uso adulto, com pediatra, acima de 2 anos. Esse atendimento ao consumidor. Agite antes de usar. Venda sobre prescrição médica. Não tem nem proteção de medicamento genérico. Sabor banana. Cadê, Zé? Ah, cachorro. O jogo me ama. Não cachorro, não, né? Eu acho que ele se mexeu. Tem vezes que quando tá carrega 2 vezes assim, eu fiquei quase no mesmo lugar. Mas como tá no decorrer da história, talvez a gente tenha ido, né?
Uma musiquinha tocando não. Nossa, aqui tá rápido, hein, velho. Carregou. Bora, jogo. Aí, fiquei parado no mesmo lugar pra ele recarregar. Que bom, né, velho? Porra. Dá uma moralzinha, velho. Nossa, vai ele tem coisa ainda aqui. Fica lá em cima. Azalaia. Atiar. Vou pegar o TP. Não vou entrar ainda na casa. Cara, acho que eu nem vou entrar nessa casa agora ainda. Vou deixar pro próximo, hein? E deixa eu continuar no próximo. Eu acho que vai demorar. Vai ter muito diálogo, né? No jogo no próximo. Tem muita fight, velho.